السلام عليكم. الحين حنشرح الجزء الثاني من lecture 9. في الجزء الأول تكلمنا عن cell division ومراحله وإيش يصير في كل مرحلة. الحين حنتكلم عن ال control system حق السيل، كيف تتحكم لي بالcell division. أوكي، هنا يقول the eukaryotic cell cycle is regulated by a molecular control system. The frequency of cell division varies with the type of cell. These differences result from regulation at the molecular level. Cancer عبارة عن cells manage to escape the usual controls in the cell cycle. The sequential events of the cell cycle are directed by distinct cell cycle control systems. The cell cycle control system is regulated by both internal and external controls. The clock has a specific checkpoint where the cell cycle stops until a go-ahead signal is received. هذول هم ال checkpoints. عندي G1 checkpoint, G2 checkpoint and N checkpoint. Stop and go signs, internal and external signals of the checkpoints. Many signals registered at checkpoints come from cellular surveillance mechanisms within the cell. Checkpoints also register signals from outside the cell. So يعني هنا عندي internal and external signals. عندنا three important checkpoints are those in G1, G2 and in phases. For many cells, the G1 checkpoint seems to be the most important one. يعني if a cell receives a go-ahead signal at the G1 checkpoint, it will usually complete S, G2 and M phase and divide. If a cell does not receive the go-ahead signal, it will exit the cycle, switching into an undividing state نسميها G0 phase. هنا يشرح لي السيل أخذت go-ahead signal راح تعدي من عند ال G1 وتكمل لل S وال M and finally will divide. هنا السيل ما أخذت ال go-ahead signal، أخذت stop signal. أوكي، فهنا إيش حيصير؟ ما حتكمل، حتوقف وحتحول الحالة undividing نسميها G0. هذا متى يصير؟ متى السيل تاخذ stop signal؟ لما في كروموسوم مو مرتبط بسبندلز. أي كروموسوم لما يكون في كروموسوم مو مرتبط هنا على طول حتاخذ لي stop signal. هنا يقول لي to receive stop signal when any chromosomes are not attached. متى حتاخذ go-ahead signal؟ لما يكونون كلهم attached to spindles. To receive the go-ahead signal when all chromosomes are attached. The cell cycles lack cyclins and cyclin-dependent kinases. عندنا two types of regulatory proteins are involved in cell cycle control اللي هما cyclins and cyclin-dependent kinases أو نسميه CDK. The cyclins are named for their cyclically fluctuating concentration in the cell. هنا عندنا CDK. The activity of CDK rises and falls with changes in concentration of its cyclin partner. So هنا إيش يعني؟ CDK already موجود لكنه حيكون يا active or non-active. هذا حيحدد لي متى يكون active ومتى لا على حسب ال concentration حق cyclin. So هذا مو موجود هنا. ال concentration حقه يا يزيد يا ينقص. بس لازم نعرف إن الحالهم ما حيشتغلون، لازم يكونون متفقين مع بعض. هنا حتى يقول لي CDKs must be attached to a cyclin to be active. لما يرتبطون مع بعض إيش حنسميهم؟ حنسميهم APF Maturation Promoting Factor اللي هو عبارة عن إيش؟ A cyclin CDK complex that triggers a cell passage
pass the G-tube checkpoint into the M phase. Peaks of MBF activity correspond to the peaks of cyclin concentration. MBF acts both as a kinase and indirectly through activating other kinases. هنا يشرح لي نفس الشيء. السيليكا موجود لكنه non active، أوكي؟ لما يزداد تركيز السايكلين حيرتبطون مع بعض ويكونون لي MPF. لما تعبر وخلاص يعني ما نحتاجه حيقل تركيز السايكلين وينفصل عن السيليكا ويرجع نفس أول non active. بعدين حتعيد لي نفس السايكل مرة ثانية. هنا لازم نعرف إن ال MDF وال MDF activity والcyclin concentration متى يكون أعلى شيء في ال M phase. An example of an internal signal is that cells will not begin anaphase until all chromosomes are validly attached to the spindle at the metaphase plate. نفس الكلام اللي قلناه قبل. This mechanism ensures that daughter cells have the correct number of chromosomes. الحين نجي لل external factors. External factors, both chemical and physical, influence cell division. Growth factors are released by certain cells and stimulate other cells to divide. الحين نجي لحالة use of cell cycle controls in cancer cells. زي ما قلنا الكانسر عبارة عن cells manage to escape the usual controls in the cell cycle. So هنا يقول cancer cells do not respond normally to the body's control mechanism. They do not stop dividing when growth factors are depleted. Cancer cells do not need growth factor to grow and divide. يعني they may make their own growth factor or they may convey a growth signal without the presence of the growth factor, or they may have an abnormal cell cycle control system. Cells that acquire the ability to divide indefinitely have undergone transformation. Cancer cells form tumors and masses of abnormal cells within otherwise normal tissue. If abnormal cells remain only at the original site, the lump is called benign tumor. يعني حيكون بمكانه ما حينتشر. Most benign tumors do not usually cause serious problems لأن على طول حيحدد الطبيب مكانه حيستأصله، لكن depending on their location. Okay. الحين نجي للنوع الثاني من التومرز نسميه malignant tumors. هنا إيش حيصير؟ malignant tumors invade surrounding tissues and can metastasize يعني exporting cancer cells to other parts of the body where they may form secondary tumors. هذا اللي نسميها أورام خبيثة. آخر شيء عندنا حاجة نسميها apoptosis وشيء ثاني اسمه necrosis. الأبتوزس عبارة عن programmed cell death وحاجة طبيعية جدا ويحتاجها أصلا الجسم. لكن necrosis عبارة عن accidental cell death due to uncontrolled external factors. عندنا زي الجانجرين مثلا عبارة عن necrosis. هنا يقول apoptosis is a programmed or controlled cell suicide. إيش حيصير؟ A cell is trapped and packaged into vesicles that are digested by scavenger cells. Apoptosis prevents enzymes from leaking out of a dying cell and damaging neighboring cells. مثال على الأبتوزس عندنا development of bowels in mice حتى الجنين
الطفل مثلا، هنا مثل الأصابع حقتها في جلد بالنص في بداية مراحل النمو، لكن هذا بعدين ما نحتاجه. فإيش حيصير فيه؟ حيصير فيه apoptosis. آخر شيء which comes immediately after S phase in the cell cycle، احنا عارفين ترتيبها G1 بعدين S بعدين G2 بعدين عندنا ال M phase. So بعد ال S على طول عندي G2، فالجواب هذا.